I was fortunate enough to spot this Giallo Modena color Maisto Ferrari F80 diecast model at Costco the other day. This is a 1:18 scale version of the actual car, the specifications for which I will reveal a bit further into this video, when you will see driving impressions and other bits of information. You'll see the dimensions and weight of the model near the bottom of some of the following slides. As you can see, the doors and rear engine cover open. Notice that this is one of only a few Ferraris with McLaren-style Dihedral doors. This type of door is my favorite, especially after I rented a McLaren 570S Spider back in 2019. Oh wow, an F80 Ferrari! Let's take a look and listen to what the actual F80 is like. As you will see, its cost and specs are very impressive. The expressions of the lucky driver show how amazing this car is. I hope the following videos will give you an idea of what the car is really like. Does anyone know if I can rent one via Turo? La vettura è riuscita a portare alcuni concetti importanti. Per esempio, nella valutazione del powertrain si è fatto tanti confronti fra diverse soluzioni, il V12, il V8, il V6, turbo aspirato, ma le soluzioni che sono state sviluppate per il racing alla fine hanno avuto la meglio, perché le caratteristiche in termini di prestazioni, tempi di risposta, efficienza sono risultate sicuramente superiori, e questo grazie all'esperienza maturata in Formula 1 in tutti questi anni. Quando ho avuto l'opportunità di provare la vettura a Fiorano, la prima cosa che quasi in attesa è stato proprio il sound, e uno dei commenti principali fatto con i piloti è stato proprio quello. Fantastico, c'è una tenuta di strada incredibile, una stabilità. Wow, the brake is unbelievable. Brake's really good. I hate it. I hate This thing is quick. It's so fast.
I need to test drive an F80 now. Sir, let's slow down a moment. We can certainly talk about arranging a drive.